Hello everyone, yaxshimisilar ko'pchilik. Kinoda ingliztilining yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 28-qismlik darsimiz. Biz bu qismlik darsimizda Sally degan kinodan inglizligimiz. Bu Sally degan kinoning ismi. Ya'ni bosh personajning ismi. Bu kinoga Tom Hanks bosh rol olgan, lekin bu haqiqatan ko'rishinglar arzigidek bir kino. Bu kino amaliy yuz bergan ish asosan ishlangan. Ya'ni 2009-yili shu Sally kapitan aeroplan boshlig'i, ya'ni kapitanning qanday ismi Sally. Shu ayda bu ras bo'lgan ish 2009-yili shu aerodromdan LaGuardia aeroportidan uch minutlik bo'lgan chaqda bu aeroplanning ishkili qantiga qushlar so'qilib, ishkili qanti uchidi, o'lidi qant nima. Motorga qushlar so'qilib, u aeroplan motor ishlamaydi. Shuning bilan paytda bu odam shu Hudson daryosiga qondirdim shu aeroplanni. Mush voqealik so'zlangan, undan keyin haqiqatan ko'rish arzigidek bir kino. Dasa biz mush kinodan inglizligimiz. Dasa videoga o'tmoqchi bo'lgan tunji so'z berkimizga ekran qaranglar. Already told us. A lot of toes were stepped on in order to set this up for today. Yan biranglar. A lot of toes were stepped on in order to set this up for today. Toes. Step on somebody's toes. Toe degan putining barmoqlarini toe deydi. Step on degan dess olmoqda, birisining putiga dess olmoq degan gap. Birasining tishig'i tegib qo'ymoq degan gap. Ma'lum bir ish qilish jarayonida birasini ranjitib qo'ymoq degan gap. Buningga jumla tuzib bersam, you will step on a few people's toes if you want to get ahead in this business. You will step on a few people's toes if you want to get ahead in this business. Ya'ni, agar siz bu savdoda azroq ilg'ilmoqchi bo'lsangiz, ko'z ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki ba'zi kishilarning tishig'i tegib qo'ysiz yoki ranjitib qo'ysiz demoqchi. Uningda saqlanib qolmaydi demoqchi. You will step on a few people's toes deganda ba'zi kishilarning azroq yoki ba'zi kishilarning qana tishig'i tegib qo'ysiz yoki ko'ngil ranjitib qo'ysiz if you want to get ahead in this business. Mush savdoda, mush ishda bir oldiga mangay desangiz, uningda saqlanib qolmaydi demoqchi. Buning yana bir jumla tuzsam, you can't afford to step on too many toes in this industry. You can't afford to step on too many toes in the industry. You can't afford. Can't afford degan mana qilolmaysa demoqchi. Chiqish qilolmaslik degan gapda. Masalan, I can't afford a tuition olsa, men o'qish pulini to'layolmayman degan gap. Buni chiqish qilolmayman demoqchi. And you can't afford to step on too many toes olsanda in the industry. Bu sahada industry. Sanoat yoki soha. Bu sahada sen bek ko'p kishilarning tishig'i tegib qo'ysang bo'lmaydi demoqchi. You can't afford to step on too many toes in this industry. In the industry. Unda esa keyingi o'rganmoqchi bo'lgan so'zni berkimsa ekran qaranglar. We are watching actual Sims, but I can't quite believe you still have not taken into account the human factor. Yan biranglar. You still have not taken into account the human factor. Take something into account. Take something into account. Bu ishlatishchilik intan yuqorgan so'z berkimizdan birisi. Bir narsani o'ylashmoq degan gap. Bir narsani o'ylashganda, mush something mishayotganda bir narsa deymiz. Buning jumla tuzsam, the UK's tax system takes no account of children. The UK's tax system takes no account of children. Angliyaning boj sistemasi bolalarni qat'iy o'ylashmaydi demoqchi. Yana bir jumla tuzsam, we'll be taking your years of loyal service into account when we make a decision. We will be taking your years of loyal service into account when we make a decision. Biz sening yillardan beri sodiqlik bilan loyal service, sodiq mulozimati, sodiqlik bilan ishlab kelganingni qanday o'ylashimiz deydi. Qanday qilgan chaqda when we make a decision. Biz qaror qilganda sening yillardan beri qilayotgan sodiq xizmatingni biz o'ylashimiz demoqchi. Masalan, if you take the tuition into account. Agar sen o'qish pulini o'ylashganda, if you take the tuition into account, we can't pay it. Biz uni to'layolmaymiz demoqchi. Uni o'ylasang, biz uni to'layolmaymiz demoqchi. Shunga take something into account. Bir narsani o'ylashmoq.
Nasıl bir yegin şoğun en ahir sözü ürkümüz ekran qaranglar. This is the captain. Brace for impact. Yamranlar. This is the captain. Brace for impact. Brace yourself. Brace yourself. Kinodin deydi, brace the impact deydi o. Brace yourself degan gap qanda tayyorlik ko'rib qo'y demoqchi. Ma'lum bir ish bo'ladi, qiyinchilik yakun bo'ldi. Agar siz mush gapni olsanglar, brace yourself degan bir narsaga tayyorlik ko'rib qo'y deymiz. Masalan, I'm the captain, brace the impact desa qanda, men kapitan mushu so'qiladi demoqchi, mushu bir ta'sir bo'ldi, tayyorlik qilinglar, tayyorlik ko'rib qo'yinglar, so'qolmoqchi bo'lgan yoki ta'sirga qanda tayyorlik ko'rib qo'yinglar degan gap. Unda esa buning jumlasi basam brace yourself because you're not going to like what I'm about to say. Brace yourself because you're not going to like what I'm about to say. Tayyorlik ko'rib qo'y deydi. Ideya jihatdan tayyorlik ko'rib qo'y yoki manda desak bo'ldi. Chunki you're not going to like what I'm about to say. About to say manda demoqchi bo'lgan, manda qilmoqchi bo'lgan ish. About to say demoqchi bo'lgan ish, tushunami? Tayyorlik ko'rib qo'y, chunki men demoqchi bo'lgan ishni sen yoqtirmaysan deydi. Brace yourself. Sen bir jumla basam. Brace yourself, I have some bad news. Brace yourself, I have some bad news. İdeya jihatdan tayyorlik. Endi brace yourself ham ideya jihatdan degan gap emas, men jumlik shunda udil gap qoldi. Tayyorlik ko'rib qo'y. Mening shum xabarim bor. I have some bad news. Las bugungi so'z birikmalarini yig'incha qilib etsam, step on somebody's toes. Take something into account. Brace yourself. Brace yourself qanda tayyorlik ko'rib qo'y. Take something into account, bir narsani o'ylashganda. Step on somebody's toes, birovning tishiga tegib qo'ymoq, ranjitib qo'ymoq degandek. Las bugungi darsimiz shunchalik. Tushunmagan nuqta bo'lsa, asli inkos shaklida qolsangiz bo'ldi. Rahmat.